రియలీ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంగ్లీష్లో చెప్పచ్చా, తెలుగులో చెప్పచ్చా? ఎనీథింగ్. ఓకే. రియలీ అబ్సల్యూట్లీ నో, చాలా థ్రిల్లింగ్ అనిపించింది. ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ ఆల్ టుగెదర్ బ్రాండ్ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. సో ఫార్ నేను ఇప్పటిదాకా అయితే ఇలాంటి, లైక్ యూజువలీ వీ డూ వాచ్ కపుల్ ఆఫ్ హాలీవుడ్ మూవీస్, బట్ దిస్ ఇస్ క్వైట్ నో అవే ఫ్రమ్ ద నో రెగ్యులర్ మెథడాలజీ ఆఫ్ సాంగ్స్ కానీ ఎమోషన్స్ కానీ. బట్ సందీప్ రెడ్డి వంగ గారు రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ సచ్ అ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మూవీ ఫర్ తెలుగు ఆడియన్స్. Oh my god. So yeah, he's the man. So he's the man. 3 hours కాదు, even in fact like 6 hours చేసినా కూడా we could still know I'm intact in the scene. So I didn't watch my watch. So absolutely thrilling experience. Length కానీ ప్రతి సీను, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ a minute detail, very well crafted and చాలా నీట్గా ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మ్యూజిక్ వాజ్ ఆల్సో స్టిచ్డ్ వెల్. సో మీకు ఎక్కడ డీవియేషన్స్ కానీ డిస్టర్బెన్స్ కానీ నథింగ్. చాలా మందికి ఇంగ్లీష్ డైలాగ్స్ అర్థం కాలేదు. దేర్ వాస్ వన్ డైలాగ్ మెన్షన్ బై రష్మిక. సో యూ హ్యాడ్ సో మచ్ హంగర్ టు హ్యావ్ సచ్ అ బిగ్ మీల్. సో మీరు క్యాట్ జీమాట్ ఇలాంటి వాటికి ప్రిపేర్ అయితేనే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డైజెస్ట్ దోస్ వర్డ్స్. బట్ రియలీ ఎవరైతే నీట్గా చదువుకుని ఉన్న వాళ్ళైతే బాగా చాలా బాగా డైజెస్ట్ చేసుకుంటారు. రియలీ ఐఎమ్ లైక్ స్టిల్ ఫీలింగ్ దట్ గూస్ బంప్స్. థ్యాంక్ యూ సందీప్ రెడ్డి వంగ గారు, ఇఫ్ ఈస్ వాచింగ్ దిస్. మీరు ఇలాంటి మూవీస్ చాలా చేయాలి. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ సంథింగ్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ స్కేల్, అవుట్ ఆఫ్ 5 కాదు. ఈవెన్ మీరు 10 ఇచ్చినా కూడా ఐ హ్యావ్ 25-30 బియాండ్ దాట్. Obviously, because it's an adult-rated movie, I'm not sure regarding the financials and family audience. But people who are in the adult age, they will definitely have this for quite long time in their memories. బాగానే ఉంది బ్రో. అవుట్ ఆఫ్ 5 4.